So, da sind wir wieder in Like a Dragon. Und wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen. Bitte was? Ah. Entschuldigung. Die stehen aber auch immer so ungünstig. Na? Wie geht's euch? Hey, Ja, hi. I'm in good shape. Da geht's nicht lang. Da hinten liegen ein paar, die wir vielleicht mal kurz aufmischen können. Ich hab mal Bock drauf, so als Einleitung. Als Einleitung der Folge. Ja. So, dann auf geht's. So muss es laufen. Gut, von einem Kampf können wir da kaum sprechen. Aber, warum nicht, ne? Was essen gehen? Wo was essen geht? Damit können wir ja die Beziehungen verbessern, ne? Deshalb wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, hallo. Was nehmen wir denn Leckeres? Effekt 110 TP. Wo waren denn die Sachen, die irgendwie erhöht Betrunkenheit? Ne, das wollen wir nicht. Es werden immer TP und MP erhöht. Kombi-Menü-Effekt. Ah. Schwierig. Sagen wir mal, ich nehme das jetzt einfach mal. Wie kann ich denn jetzt an so ein Kombi-Menü? Das weiß man nicht, ne? Durch den Nachtisch dazu. Und was zu trinken, was nicht betrunken macht. Das macht fast alles gut, ne? Das nicht. Oh, I'm starving. Ja, genau. Und mal ein. Sehr, sehr gerne. That is great. Jo, alles klar. Bis zum nächsten Mal. So, ja, das hat ja wohl irgendwie unsere Beziehung gestärkt, denke ich. Ne? Die haben sich ja auch nett bedankt bei mir. Was fotografierst du denn da? Ich sehe da nichts. Kümmere mich mal lieber hier rum, um einen Thunfisch-Onigiri und erstklassige Kräuter. Erstklassig nehmen wir immer gerne. Ach, was wollt ihr denn jetzt? Ha? So, ihr Drohnenmänner. Dann oh. Schön mit dem Fahrrad verprügelt. Nicht abgewehrt gekriegt, aber es ist auch nicht weiter schön. So, dann haben wir das Geld fürs Essen wieder raus. Heroischer Stil. Neuer Skill. Okay. Und Talbehandlung. Hört sich nicht schlecht an. Sehr medizinisch, denke ich. Taubenüberfall. Okay. Das müssen wir dann mal sehen. Werden wir alles ausprobieren. Bei diesen Wald- und Wiesenkämpfen hier ist es aber dann meist ja nicht so wesentlich. Was ist denn hier eigentlich? Könnte ich da... Ich kann da rein, ja.
Ja, hübsch, aber ich kann mir jetzt so nichts aussuchen. Kann ich hier nach oben? Ah ne, da haben sie extra Kisten vorgestellt. In it for the long haul. Kann ich hier mal kurz sprechen? Scheinbar nicht. So stehst du da in der Schlange. Geh mal weg, ich mach das hier mal. Kannst du aber da rauskommen? Weiter. Ach, hier vorne ist ja eine. Geh mal rein. Ja, guten Tag. Was haben Sie denn so? Ach, das Getränk. Okay, das ist ja alles nicht. Entfernt brennen, Brandsalbe. Ich glaube, sowas haben wir auch. Entfernt lähmen. Ich glaube, sowas haben wir nicht. Nehmen wir mal. Kann man natürlich. Komm, nehmen wir dreimal. Entfernt vergiften aber glaube ich auch nicht. So, kognitive Verstärker, na, das Augentropfen. Boah, ist echt viel, also. Bleibt mal so dabei, was wir jetzt haben. Aber schon mal in so einem Laden gewesen zu sein, kann ich jetzt hier irgendwie durch. Ja. Habe ich jetzt das Regal? Entschuldigung. Sie. So, was scheppert da immer so? Ihr macht, glaube ich, auch alles kaputt, oder? Auch gar nicht so unschuldig zu tun. Nicht nur ich, der hier randaliert. Den Koffer hier. Poseidon Power. Okay. Oh, hier komme ich nicht. Wieso komme ich hier nicht weiter? Ich muss aber da hinten hin. Hieß das nicht, dass wir eigentlich ein Taxi nehmen sollten, weil das so weit weg wäre? Oh, Entschuldigung. Was passiert da? Warum blinkt das gerade rot? Bin ich mir gerade nicht sicher. Weil ist das am Rücken? Musst du dich auch ein bisschen besser aufwärmen vom Kampf, der jetzt zum Beispiel kommt. Wo wollen die denn jetzt hin? Ey, warte mal. Okay, interessant. Wir nehmen mal einen Skill. Ich möchte einfach mal sehen, was wir hier noch haben. Schwerer Ansturm. Heroischer Stil habe ich noch nicht ausprobiert. Achso, der geht auf mich selbst. Geht auf die Gruppe, das ist gut. So, was hast du? Taubenüberfall. Will ich jetzt mal sehen. Das ist gut. Und du? Auf den Sprung, Frontalbehandlung wollten wir natürlich mal machen. Schön frontal behandelt. Ja, das freut einen doch. So, kommen wir dann hier. Moment. Den Koffer nehmen wir noch mit. Oh, ist jetzt nichts Großartiges los. Na, ihr? Verdächtige. Oh.
Okay, ja genau. Okay. Warte. Wir machen mal wieder einen Taubenüberfall, der war ganz gut, glaube ich. Die geht nicht mehr. Dann gibt es einen Pyro-Rülpser. Und bei dir können wir mal einen schweren Ansturm machen. Let's go. Haha. Oh, schade. Yeah. How about? Make this quick. Yeah. Bleib mal schön liegen, ey. Oder leg dich wieder hin. Das ist die Möglichkeit. Okay, der Kampf war ein bisschen härter, aber das kündigte sich ja auch an, anhand der Symbole, die über dem Kopf hatten. Dafür gibt es aber auch direkt wieder einen Stufenaufstieg. Sehr cool. So, wie geht's uns denn so mittelprächtig, ne? Wenn ich irgendwo nur was zu essen finden würde, würde ich das nehmen. Na, ich lasse mich jetzt mal auf keinen weiteren Kampf im Moment ein. Oh, hier entlang. So. Was ist denn hier? Ist ja gar nichts los. Was für eine trostlose Ecke hier. Oh. Wollte eigentlich gar nicht. Aber wir müssen gleich rechts rein. Und geht auch noch so schlecht gibt es uns ja nicht. Und ich meine, die Typen da, die sind ja nur wirklich nicht. Vielleicht interessiert hier es auch nicht, wenn wir hier vorbeirennen. Und wenn doch, sind es halt fertig. Oh, mal andere Straßenseite. Wieso finde ich hier eigentlich... Oh, da kommen noch welche. Moment, hier können wir doch was... Wie geht's denn hier rein? Was ist denn das? Komme ich nicht rein. Daneben können wir wieder was essen. Ich kann dich nicht sehen. Entschuldigung, dass ich den Hocker umgeschmissen habe. Ah, da sind ja auch ein paar leckere Speisen. Na gut, wir brauchen jetzt eigentlich nicht viel. Trotzdem nehmen wir mal was Leckeres. Ja, das hier Schweinefleisch ist sauer. Noch einen Shaoxing-Wein dazu. Ne, der macht betrunken. Nehmen wir einen Oolong-Tee. Was ist denn los? Bitte wähle ein Produkt. Habe ich doch gerade gemacht, oder? Oder muss ich noch irgendwas mitnehmen? Was anderes? So, den können wir wieder wegmachen. Mal meinen Oolong-Tee. Oh, I'm starving. I'm real meal.
That is great. Gut, gut. ありがとうな。 Jetzt hat der andere es auch am Kreuz. Meine Herren. Eine Truppe. So, dann gehen wir mal weiter hier entlang. Ups, Entschuldigung. Oh, was ist das denn für eine Truppe? Wir sind ja jetzt wieder fit, da können wir mal kurz mal nachfragen, wie es hier aussieht. Okay. So, dann... So, du musst gerne mal aufstehen. Unnötige Arbeit. Komm. Look at me go! Hell yeah! Sehr schön. Sind da eigentlich ein Klamottengeschäft? Da könnte ich mir doch irgendwelche Rüstungsdinge kaufen, oder? Ist das hier? Achso, ja. Souvenirrüstungsladen. Was hast du denn? Spielzeugarmband. Ja. Bandagen. TP erhöhen sich um 20. Spezialeffekt. Kann ich die gebrauchen? Ich weiß jetzt nicht. Ich lasse erstmal. Zeugt mich jetzt gerade noch nicht so. I've got some more fight in me. Ja, kommen wieder ein paar Jungs, oder? Ne, die gehen. Aber die sind natürlich zu langsam. Finden wir hier nichts mehr. Das ist ja hübsch hier. Was gibt's denn hier? Soll ich da mal reingehen? Ich glaube, da muss ich sogar rein. Haha. Ja, dann gehe ich da mal rein. To think there'd come a day when we'd share a meal here. I'll say. Still, I assumed it'd just be us. Actually, they're here on Ebina's orders. I made a lot of enemies before getting arrested. Plenty of people out there still hate my guts, it seems. Oh, I did what you asked. Got my passport right here. Ah, excellent. So, what's this favor you're asking? I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. Hawaii? Who is it? Well, it's your mother. What? She's the one woman the boss truly loved. Akane-san. Huh? Wait, that's... Just so we're clear here, yes, you are indeed the boss and Akane-san's child. That fateful day 40 years ago, I saw everything with my own eyes. On that day, 2 babies at the coin lockers were sadly mistaken for one another. Was? War das Baby im Schließfach?
In a perfect world, you would have been raised as Masato Arakawa, the boss's own flesh and blood. You were, of course, replaced with the son I abandoned. If you hate me for it, you're welcome to say so. You have every right. You know, I've always had two fathers. Jiro Kasuga at the Shangri-La Soapland, and by oath, Masumi Arakawa. For what it's worth, that's all I needed. Maybe you're right. That said, what about your mother? Right, this Akane-san lady is... Yes. She's your mom. No, but Akane-san, I heard she was killed. Heck, Arakawa-san told me himself. The Hikawa family hunted her down. You know, the guys Arakawa-san used to run with. Right, well, that may be what the boss believed. But it's not entirely true. Prior to the boss's departure, the patriarch of the Hikawa family hoped to marry Arakawa-san to his daughter. That's how much he liked him. You might even say the patriarch wanted him as his heir. But as fate would have it, the boss was already together with Akane-san, so he had to fearfully turn down the offer. Right. That was it. And the patriarch's rage upon hearing the news was more than the boss could have ever imagined. In a sudden turn, he tried to kill both the boss and Akane-san, who at the time was pregnant with you. You see, the boss had heard Akane-san was caught by the Hikawa family, but he never saw her body for himself. He kept believing she was out there, and so he strung up one Hikawa member after another. But by then, it was too late, and the order to kill Akane-san had already been passed on to the contractors. Contractors? Professional hitmen. So now they were on the hunt too. The Hikawa patriarch was playing all his cards. All that to kill Akane-san? Just her alone? Crossing the Yakuza carries a heavy toll. Surely I don't have to tell you that. It was then Arakawa made one last move. And in order to save your mom, he raided the Hikawa family HQ, all by himself. Arakawa! You're going straight to hell, you damn traitor! You either move or die!
Where is she? Old man. Wherever she may be, she won't have much longer to live. The hounds are already on her trail, and once they sniff her out, it's feeding time, down to the very last bone. Whether I live or die makes no difference. My orders are absolute. Then make new orders. Tell whoever you hired, you're calling it off. The plan's already in motion. Give it up. As far as I'm concerned, you crossed the point of no return a long time ago. Did you forget? Where the fuck is Akane? No longer in the country. She's bound for the Philippines. Stowed away on some shady-looking cargo ship, it seems. Imagine a pretty little thing by her lonesome, with hardly a yen to her name. Surely she has to earn her keep somehow. I hear life at sea is quite demanding, but it's the men at sea who I'd be concerned about. Bet you they're lined up as we speak. Shit, you piece of shit! Tell your men to stand down, or they'll be dead just like you. Ikawa! That's the spirit, Arakawa. Oh, I've been wanting to see that face. To hear you scream like the little brat you are! Make the call! Do it already! One really has to wonder, though, how bad is your bitch holding up? The boss continued torturing the Ikawa patriarch until he breathed his last. But no matter what he did, the madman kept on laughing. Till the bitter end. And in the end, he never found out where Akane-san was. And now he had no chance of calling off her pursuers. But wait, he knew she was headed for the Philippines, right? There had to be something he could do. There was. He flew to the Philippines as soon as possible, and once he formed his own family, his subordinates joined the search. But nothing ever turned up, and the years just kept passing by. He came to believe that if Akane-san were alive, she would have contacted him. That day never came. So he and the rest of us assumed the worst. Though no one ever said it out loud. Here. It's the photo of Akane-san the boss had us carry around. What? I can't imagine you've seen it. This is her? Akane-san? Oh. She's native Hawaiian, albeit with some Japanese blood mixed in. Then I have that blood too? Guess that's how it goes. Ten years had passed since Akane-san went missing. Then, one day the boss got an emergency call. It was from an officer of a Filipino group we had dealings with. He found a girl in Hawaii who looked just like her. Then that mean maybe she moved back home at some point. Yeah, we'd been looking at that angle too, as you might have guessed. But the boss never knew where exactly in Hawaii she was born.
That might be why we still came up short. So you went there to take a look? To find Akane-san? Soon as I got word, I was on the first flight out. It was just me, though. The boss stayed behind. Why? What? Why didn't he go with me? If I can afford to be blunt, it's because he was afraid. He'd had enough. A man can only have his hopes built up so many times. The stronger and more promising the lead, the bigger the hurt when it all fell through. I see. Makes sense. Anyway, off I went. Eventually I found her. It was Akane's son, no doubt about it. And she was safe and sound? She was. About as safe as you can get. Granted, that presented a bit of a problem for me. Huh? Say all went well, and she returned to the boss. Akane-san would inevitably want to meet her child. And in that case, she'd quickly see that her son's been living with a handicap since the transfer at the coin locker. Now, she might at first say that just being able to reunite is enough. But eventually, she'd want to know about his condition. And she'd probably ask how that happened. Before long, she and the boss would be comparing their memories from that night. Then it'd hit. They'd realize they transferred their baby at different lockers. How then would they treat Masato Arakawa, the young master, the boy they believed was theirs? Well... No one truly knows what would have happened. But I did know this. As long as Akane's son kept out of Japan, everything here'd stay the same. Neither I nor the young master would have to suffer. Wait, then you flew out to Akane-san too? Exactly. When I saw Akane-san, I was planning to kill her. Even I couldn't help trembling. I had every intention to get rid of the woman the boss loved. However, I ended up walking away, all thanks to something she said. If anyone asks, I've been dead a long time. And Akane-san has kids out there? It shouldn't come as a surprise if you think about it. A young girl on the run from hired killers, with absolutely no hope of contact from the man she loved. Who could blame her for anything? From then on, it was her life to live. So I decided to honor her wishes. I gave word to the boss that Akane-san was dead. I told him the Hikawa family had reached her first. That all I'd found was her lifeless body. Nothing more. The boss quietly accepted my report. The search for Akane-san was called off. And she was never spoken of again. After that, I stayed in contact with her, though sparsely. I needed some control over her so that she wouldn't suddenly get homesick for Japan, you see. You're a certified asshole. Still, I get that this all started because of what Akane-san said. I'm not saying everything you did was wrong. Well, with the boss now dead and me out of prison, the situation has changed.
I wrote a letter to Akane-san. I told her everything there was to know. How I betrayed the boss, and that Ichiban Kasuga, the boy who grew up in a soapland, was her child. Ironic, isn't it? Neither I nor Akane-san were finally free until long after the boss was gone. Anyhow, Ichi, Akane-san, she tells me she wants to meet you. She does? Me? Akane-san's home address. It's right there on the front. Is this a letter from Akane-san? It's just the envelope. The letter was to stay between me and her. I'm afraid I can't show it to you. Sure, I get that. Yeah, I'm sure it must be strange to be in your 40s and be asked to meet your mom for the first time. But Akane-san's only getting older. A son ought to set his mother's mind at ease before she passes on, don't you think? Well, yeah. This is just one more way for me to atone for all I've done. I'll be booking your flight to Hawaii. You'll leave tomorrow night. All that's left is how you feel about it. Will you go? Not for me, but for Akane-san. Please, won't you see her, Ichi? Captain. I beg you. You know, I never thought I'd see the day you bowed your head to me. All right, I'll go see her. Well, I would have killed you if you'd said no. Ja, das ist schon nett. So, nun geht es also darum, dass wir unsere Mutter kennenlernen quasi. Ja, fühle mich noch stückweise am Stück. Wartet ihr etwa auf mich? Dann man macht sich Sorgen um dich und irgendwie habe ich es verpasst, mich aus dem Staub zu machen. Eigentlich wollte ich das gerade sagen. Also weißt du jetzt, was Sabashiro von dir wollte? Naja, also es ist ein bisschen kompliziert. Oh, ehrlich? Sollen wir vielleicht ins Survive? Ja, machen wir das.